Der Tag begann, wie so vielte age bei Innovatech, mit einem Ansturm von Energie, dem Klicken von Hien Tastaturen, und dem Leisen, ständigen Surren von Servern, die Milliarden von Daten verwalteten. Am Zentrum dieser Betriebsamkeit stand Herr Werner, der CEO, ein Mann in den Funzigen, dessen Teueranzug so Michellos geschnitten war, dass selbst wie eine Erweiterung der Unternehmensartworks, sein Haar war perfekt silbern, sein Augen kalt und ständig auf die Nächstquartalsbilanz fixiert, vergroß auf nur Effizienz, nur Messbarleistung, Menschlichkeit war rein Posten, der in der Spalt Kosten verbucht wurde, Werner so in seinem Eckbüro, im obersten Stockwerk, von wo aus die gesamte Skyline überblicken konnte. Korrigierte eine Präsentation über die geplante Übernahme eines kleineren Startups, eine Operation, die Innovatech zum einfachen Marktführer in Europa machen sollte. In Lieses Klopfen unterbrach seine Konzentration. Es war seine persönliche Assistentin, Frau Bayer, deren Nervosität bereits wie dem betretenden Raum spürbar war. Herr Groll, ich muss es euch drin, sagt Frau Bayer. Ihr Stimme war kaum ein Flüstern. Der Serverraum im UNTE GESCHOS. Es gibt wieder ein Problem mit der Kühlung. Und der Hausmeister ist gerade dabei, es zu lösen. SIE formt die Anführungszeichen mit den Fingern. Was Verachtung für das Wort Hausmeister nur not betonte, Werner Groll schnaut. Ein Gegusch von scharfer, kalter Luft. Hausmeister, Hochjur, Herr Gruber, der Mann, der mehr Zeit mit dem Polieren der Tisch verbringt, als mit dem Wechseln der Glühbirnen. Groll rollt mit den Augen. Frau Bayer, ich habe Ihnen gesagt, wir brauchen einen Wartungsvertrag mit Tech Support Pro. Nix diesen nutzlosen Rentner, der in den Gängen herumschleicht, an unsere Mitarbeiter mit philosophischen Betrachtungen, aber den richtigen Winkel beim Kehren belästigt. Frau Bayer zuckt die Schultern. Und fig, etwas zu erwidern. War lange Zeit her. Herr Groll, unter dem alten Management, kennt das Gebgut in, und auswendig, das Gebgut, ja, aber nicht unsere $50, Millionen teure Serverinfrastruktur, knurrt Groll, sein Ortikt. Hat in 20 Minuten eine Videokonferenz mit der Bank, braucht absolut still und perfekt Funktionalität, sagen SIE Herren Gruber. Soll sich auf die Toiletten und die Teppich beschränken. Und zwar sofort. Das ist sein nicht, sagen SIE ihm. Soll nichts anfassen. Was ein Kabel oder einen Chip enthalten. Herr Elias Gruber war der besagte Hausmeister. Ein Mann in seinen späten 50ern, mit freundlichen, aber müden Augen und Händen, die von harter Arbeit gesegnet wären. Trug einen ausgeblickten blauen Overall und strahlt ein ruhig, fast meditativ Gelassenheit aus. Doch unter diesem unscheinbaren Juren verbarg sich ein Geist, der messerscharf war, ein Geist, der einst in ganz anderen Dimensionen gedacht hat. Gerade jetzt hockt Elias im Fensterlosen, dränenden Herzen des Unternehmens, dem Serverraum. Die Temperatur war beunruhigend hoch, ein trockener Hitzeschleier lag in der Luft, ignoriert das ständig herablassend Summen, das aus der Klimaanlage kam. Elias hat die Hand auf einem der massiven Servergehäuse liegen und spürt die Licht, unnatürlich Vibration. Die Techniker von Tech Support Pro hatten ihm erklärt, es sei ein altglückliches Systemfehler, und SIE würden in 4 Stunden eintreffen. Elias wusste, dass das falsch war. Hört den Fehler. Hört, wie die Hardware unter dem Stress erhitzt. Sah das fein, fast unsichtbar flackern und direkt ein Status-Displays, das kein normaler Mensch bemerkt hat. Nahm einen einfachen Schraubenschlüssel aus seiner Werkzeugtasche und fniet damit vorsichtig ein Seitenverkleidung des Hauptaggregats. Herr Gruber, holt Frau Bayers Scarfstimme von der des Serverraums. SIE trug ihn das Kleid und sah ihn set aus, als SIE den starb und die Komplexität der Technik sah. Herr Groll verlangt, dass SIE sofort den Raum verlassen.
Die Techniker sind unterwegs. Sie sind hier nur für die Oberflächen. Elias blickt auf. Sein Augen verrieten keine Beleidigung. Nur ein tief. Fast traurige Erkenntnis über die Arroganz der Welt. Nickt langsam. Schloss die Seitenverkleidung aber nicht. Sondern steckt den Schraubenschlüssel zurück. Sagen Herren Groll. Sagt Elias ruhig. Aber mit einer Betonung. Die Frau Beakers innehalten ließ. Dass die Oberflächen oft das sind, was die tief rettet. Aber ich verliere den Raum. Ließ aber die winzig, wonnimerkend Anomalie in der Verkabelung des Coolers unbeirrt. Gezwungen durch die Anordnung des Chefs, nichts Technisches anzufassen. Ging zurück in die Gensch. Sein Gedanken waren weit entfernt vom Polieren des Marmers. Werner Groll setzte sein Besprechung mit der Bank fort. Draugen schien die Sonne. Drinnen war alles unter Kontrolle. Zumindest glorte das dort die Leimwand wie Groll sieht die wir ernsten. Unbewegten Gesichter der leitenden Bankvorstand aus Zurich. Es ging dreistellig Millionen bettig, die Zukunft von Innovatech. Groll begann sein Präsentation der gebetenen Arroganz, sein Stimm klang glatt und überzeugend. Sprach über redundant Sicherheitsbrotel und unerschütterlich Systemstabilität. Sein Meine Herren, sagt Groll, render auf ein komplexes Liniendiagramm auf dem Bildschirm dutet. Unsere technische Infrastruktur ist unser größter Vorteil. ist im Bollwerk. Wir haben in absolut Fehlerfreiheit investiert. Es gibt keine Schwachstellen. In diesem exakten Moment begann das Lift in Grolls Büro. Ein winziges, fast unmerkliches Flackern. Es war das Nervensücken eines Systems, das insane Grenzen stieß. Groll ignoriert es, erdacht, es sei ein kleines Schwankung doch im Serverraum. Den Elias Gruber Kurs im Verlassen hat, war die Situation bereits außer Kontrolle geraten. Die encouragierte Anomalie in der Verkabelung des Coolers hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Die Hauptklang versagt vollständig, nicht mit einem Null, sondern mit einem veritärischen, langsamen Verstummen. Die Temperatur stieg exponentiell. Die Luft wurde dick, fast brennend. Zurich im Büro bemerkt Groll die Wilderung dem Ton seiner Stimme. Ein leiser, hochfrequenter Piepten hat sich in die Übertragung der Videokonferenz gemischt. Einer der Banker runzelt die Stirn. Herr Groll, fragt der Chef der Bank, Mr. Harrington, dessen Akzent so kalt, weichweise franken klang. Ist das ein akustisches Feedback? Ich verstehe hier sollen nix mehr ganz deutlich. Grolls Lachen begann zu brickeln. Entschuldigen meine Herren, wahrscheinlich ein Kleinstrang. Bit foreign fort. Unser System ist Doppling. So störend ihn Einzelner. Greller Alarm aus dem Kontrollpult und Grolls Wand. Dann zwei, dann drei. Plötzlich begann der Bildschirm hinter Groll, der normalerweise Aktienkurs ansieht. Verrückt mit Fehlermeldungen in leuchtendem Rot zu blinken. Systemüberfits, kritische Fehler. Datenverlust Risiko. Die Gesichter der Banker auf der Leinwand wurden zu balden die Schocks und der Verwirrung. Die Übertragung begann, sich zu verzehren. Grolls eigenes Gesicht sah auf der Bankseite nun aus wie ein gruseliges, digitales Mosaik. Was der Heil ist das, Herr Groll? Sicht Harrington. Sprechen von Stabilität. An ihr eigenes Hauptsystem bricht wie unseren Augen zusammen. Paniker fast Groll wie ein kalter Krampf. Sprang auf, stieß fast seinen teuren Stollen. Brüllt in sein Headset, Frau Baer, was passiert hier? Binden das, bringen SIES unter Kontrolle. Frau Baer stürzt ins Büro. Ihr Gesicht war kreidbleich. Herr Groll, es ist die Cooling im Serverraum. Die Notstromaggregate sind angesprungen, aber die Hitze ist zu groß. Wir verlieren die Verbindung zu unseren Cloud-Diensten. Die ganze Präsentation ist weg, als wird abgeschaltet. Groll sah, wie die Gesichter der Banker von der Leinwand verschwunden, except durch das Blinkend. Rot wird Verbindung getrennt. Das Schweigen, das im Büro herrscht, war unbebend.
Es war die still der Katastrophe. Groll, von Adrenalin, und Schangetrieben. Dritte sich zu Frau Bayram, der Hausmeister. Wo ist diese Idiotgrube? War dort. Hat es ruiniert. Quet. Hat etwas mit seinem schmutzigen Werkzeug angefasst. Rast aus seinem Büro und lief die lang. Sein teuer Lederschuh klatscht rhythmisch auf den polierten Boden. Fand Elias Gruber im Abstorraum, der Gerard dabei war. Einen Wischmopp ausgespolen. Der Hausmeister schien die allgemein Hektik und die Schrei nicht einmal bemerkt zu haben. Gruber, schrie Groll, sein Stimme zittert wie Wat. Then sich das an. Meine $50 Millionen Besprechung ist ruiniert. Das war ihr Fehler. Ich habe Ihnen gesagt. Sollen ihr Finger von der Technik lassen. Sind die Nutzenlose. Ein Parasit. Ihr einzig Aufgabe ist es, meine few nix stolpern zu lassen. Und selbst das Groll can't den Satz nix binden. Rang noch Luft. Elias Gruber blickt auf. Sein Augen waren ruhig und fest. Ließ den Mopp in den Eimer gleiten. Herr Groll, antwortet Elias mit einer Sanftheit. Dein Gegensitz zu Grolls Sohn stand. Ich wurde wissen, nix anzufassen, was ihn Kabeln thielt. Ich habe ein klein, unnatürlich Vibration in Kohle bemerkt. Ich habe versagt, das Management zu warnen, aber meine nicht ist ja nur das Putzen. In diesem Moment, als Groll tief in Elias Augen blickt, erkannte etwas Beunruhigendes, keine Schuld, keine Angst, nur ein tiefs, fast mitleidiges plötzlich erlosch das Licht im gesamten Gebäude. Die Notstrom-Aggregate schalteten mit einem lauten Klang auf, ein vollständiger, being steigender Blackout, die einzig Belichtung von den Notausgangsschaltern. Die Server waren nicht nur berührt, waren jetzt tot, Frau beacucht. Herr Groll, wir sind komplett offline. Kein Telefon, keine Daten. Die gesamt digitale Infrastruktur ist abgeschaltet. Wir können nicht einmal die Bank anrufen. Zu entschuldigen, Werner Groll stand im Dunkeln, geben von der Platz licken kalt, und still die Chaos, und sah den Hausmeister an. Sein Arroganz hat sich impur, brennend Verzweiflung verwandelt. Hat auf den einzigen Mann gehört, den nicht heit ignorieren dürfen. Die große Cyberattack, die Innovatech erlet hat, kom nicht von außen, sondern aus dem Inneren. Sich durch vernachlässigt Wartung und rein menschliche Hybrids, die still war erdrückend. Es war nicht nur der Verlust von Strom und Daten. Es war der Verlust von Control, der Groll am meisten traf. Sein Imperium, gebaut auf Geschwindigkeit und Effizienz, war auf einen Schlag in ihn Kolz. Leers grab verwandelt worden. Das ist ein Desaster, flüstert Frau Bayer. Ihr Stimmbelegt von Trigenen. Die Übernahme ist gescheitert. Wir werden Milliarden verlieren. Die Konkurrenz wird uns auslöschen. Und wir können nicht einmal einen Techniker rufen. Werner Groll stützte sich gegen die kalte Marmorwand. Sein Atem ging flach und schnell. Die Fassade der Unfehlbarkeit war sehr broken. Blickt auf Elias Gruber. Den Mann, den wenig Minuten zuvor als Parasiten beleidigt hat. In seiner tiefsten Not war Groll bereit, jeden Strohhalm zu greifen, selbst wenn nur Schmutz zu bergen schien. Gruber, sagt Groll. Sein Stimme war jetzt nur noch ein heißes Krächzen, bei jeder Arroganz. Sagten, haben etwas bemerkt, was genau haben gesehen. Bitte, sagen es mehr. Elias Gruber hob sein Hand, die Hand eines Hausmeisters, die mit Reinigungsmittel und Metall im Büro in kommen. Aber in der Dunkelheit schien es, als würden eine unsichtbare Energie aufgeladen. Es ist nicht nur die Kühlung, Herr Groll, sagt Elias ruhig. Die Kühlung war das Symptom. Ich habe das Flacken an einem Status-Display gesehen. Bei der Alarmlösung. Dieses Flacken kommt nicht von einer Behitzung. Es war das Muster einer Überlastung durch ein Rückkopplungsschleif. Groll, Bayer starten an, als heute ein Fremdsprache gesprochen. Rückkopplungsschleif.
Das war kein Vokabular eins Moms, der mal einmal lehrt, was reden sie da, fragt Groll ungelbubig, wohl wissen sie das sind technisch Details, die selbst unsere Senior Ingenieur nicht auf Anhieb können. Elias at mit tief durch, wust, dass der Moment der Empfehlung sein sorgfältig gepflegt anonymit, sehr streng Word, aber die Knowledge des Unternehmens war größer als sein eigen Ruh, Beverly Karen Gruber. Den Hausmeister war, begann Elias, sein Stimme wurde tiefer und gewichtiger, war ich Dr. Elias Gruber, ich war der Verend Kybernetic Ingenieur, bei Systech Global in Berlin, Frau bei einen Erstigten Lot aus, Werner Grolls Augen weiten sich, als ober Gerard von einem Geist in Deisange Genemen Werden war, Systech Global. Das war der Gro Konkurrent von Innovatech vo then Jahren, bekannt für sein Revolutionären. Wenn outje was zu komplexen, Netzwerkarchitektur, Systech, Global, aber double quotes, stottert Groll. Sie sind Dorkstamon, der vo zen Jahren, Untermisters und Umstunden verschwunden ist, nach dem Revolutioners Infinity Looper System Kurs vo der Marketing von kollabierte, man sagt, sie seien, sehr broken, oder untergetaucht, Elias nicht, sein mein blieb ernst, ich bin untergetaucht, ja, not dem Zusammenbruch des Systems, Invertigen, das mir fast das Leben gekostet hat, habe ich die Verantwortung übernommen und bin gegangen, ich habe meinen Namen behalten, aber meine Identität, mein Wissen, alles, was mich zu Dr. Gruber matcht, habe ich versteckt, matcht ein Pause und blickt in die Dunkelheit des Flurs. Ich habe hier bei Innovatech den einzigen Job angenommen, der absolut Ruhe-versprach, den des Hausmeisters. Ich brauchte einfach Arbeit, meinen Verstand zu beruhigen. Ich wischte die Batten auf, die ich früher entworfen hat, und niemand hat in all den Jahren hinter dem Overall und dem Mob den Ingenieur vermutet. Groll war sprachlos. Nichts mehr den nutzlosen Rentner, sondern den verlorenen Genius, den man verlernt hat. Die Ironie war so scharf, dass sie schmerzt. Der Mann, der $10 Millionen Infrastruktur retten konnte, war derjenige, dem befohlen hat, die Finger davon zu lassen. Warum haben sie das getan? Groll flitt fast. Warum haben sie uns nichts gewöhnt? Warum haben sie das Wissen versteckt? Ich habe sie gewöhnt, Herr Groll, antwortete Elias sanft. Ich habe mehrfach Bericht über die Schwachstelle im Kohlemanagement abgegeben, Jean Schwachstelle, die sie für zu teuer hielten, sie zu beheben, und als ich sie gut warnen wollte, haben sie mir befohlen, meine nicht zu verlassen. Elias trat vor. Das Problem ist schlimmer als eine einfache Behitzung. Ihr System sind nicht nur überlastet. Sie werden durch ein elektromagnetisches Schockwell von innen heraus beschädigt. Als der Kohle versagt, sie haben einen digitalen Herzinfarkt. Wenn wir die Datenbanken nicht innerhalb der nächsten Stunde manuell herunterfahren und auf ein Offline-Sicherheitsfestort spiegeln, verlieren sie nur die Übernahme. Sie verlieren all den Daten. Innovatech ist dann morgen bankrott. Die Erkenntnis traf Groll wie ein physischer Schlag. Hat nicht nur einen Mitarbeiter beleidigt. Hat das Schicksal seines gesamten Unternehmens in den Händen Dämons verspielt, den für nutzlos hielt. Dr. Gruber, sagt Groll, rang noch der Luft, die Elias so ruhig zu atmen schien. Keinen SIES beheben. Keinen sie uns retten. Elias blickt in die Richtung des Serverraums. Winziges, fast unsichtbares Lächeln, huscht über sein Gesicht. Das Adrenalin des Ingenieurs, nix des Hausmeisters, begann, in zu Deutschstimmen. Ich kenn diese Architekturen. Ich habe ein Licht aufgebaut, wieder zum Leben erweckt, sagt Elias, aber, ich werd die Vorwerkzeug brauchen, und ich werd absolut still und gehorsam brauchen, und Herr Groll, sie müssen sich erinnern, meine nicht war nur das Putzen. Die Atmosphäre am Serverraum
hat sich dramatisch verändert. Divers Weiflung which eine angesponten, fast militarischen Konzentration, Werner Groll, der CEO, stand hilflos da. Rennt Elias Gruber, der Hausmeister, das Kommando benam, Frau Bayer, sagt Elias, sein Stimme war Proseis und bar jeder Emotion. White ihn Scherag, der einen lebensrettenden Eingriff beginnt. Ich brauche eine neue Batterie für die Taschenlampe und bringen sie mir aus meinem Spind den kleinen roten Koffer. No ich weiß den Code, den roten Koffer. Ist voller Putzmittel, flüstert Frau Bayer. Elias dreht sich nicht nein, ist voller Werkzeug, da ich seit 10 Jahren nichts mehr benutzt habe. Nichts in Vertigen zu geraten. Jets los, Frau Bayer rennt los, das Gergusch ihrer panischen Schritt, holt durch die dunklen Gänge. Werner Groll stand neben Elias und beobachtete ihn. Der Hausmeister hat seinen Overall abgestrieft und trug nun ihn Schlicks, aber so wie es T-Shirt und ein Hose. Sein Bewegungen waren nix die eins modern Arbeiters, sondern eins Experten. Elias hockt vor dem Hauptserver, den liebevoll mit der Taschenlampe beleuchtet. Sprach mit dem Gurt, fast wie mit einem kranken Patienten. Wir müssen das neu starten, Herr Groll. Aber sonst müssen wir die Blutungen stoppen, erklärt Elias, ohne Groll anzusichern. Das System ist auf sich fragmentiert. Wir müssen jeden einzelnen Servercluster well isolieren. Der noch etwas in Daten speichert, es wird heiß, und wir haben wenig Zeit. Bever die not vor Batterien kollabieren. Frau Bayer kommt quick in Zurich, den kleinen roten Koffer in der Hand. Elias nahm ihn, fniet ihn mit einer flinken Beugung, enthielt keine Loppen oder Reiniger, sondern ein Rie von hochspezialisierten, unbeschrifteten Diagnostikern und winzigen, filigranen Altwerkzeugen. Herr Groll, sagt Elias, als einen winzigen, gebigen in Drott aus dem Kofferzug, ihr Hund, ich brauche sie. Hielten sie, die Taschenlampe ganz ruhig, direkt auf diesen Notenpunkt hier. Wenn sie sitten, sind Daten verloren. Werner Groll, der Juent war, Befehl zu geben, nichts zu empfangen. Gehakt, hielt die Taschenlampe fest, die Hitze des Servers strahlt ihm ins Gesicht. Sah, wie Elias Hon mit einer unglaublichen Präzision, die fast schon erbärmlich wirkt, und den Fennenplatten arbeiteten. Es war, also bei einem zutiefst vertraut sprechen Wort, dieser Notenpunkt, Momente Elias, Rendel das ist das Relikt means Infinity Looper Systems. Das SIEVO, den Jahren heimlich von System kapiert haben. Es war brillant, aber hat diesen einen Fehler. Dies klein Achillesferse bei Temperaturschwank. Ich habe es damals nix beheben können, aber ich weiß, wie es funktioniert. Schloss den Draht, und das mit scharf aus. Gut, die Schleife ist unterbrochen. Jetzt muss schnell ein neues Strom vor, die Sicherheitsgesuch starten. Elias before Groll und Bayer, die riesigen, schweren Gehaus von zwei benachbarten Schränken zu öffnen. Etwas, das normalerweise wir Techniker braucht. Groll, mit Schweiß auf der Stirn, zog und zerrte. Fühlt sich erniedrigt und gleichzeitig merkwürdig bellet. Arbeitet hörte, als es bei einem Vorstandsmeeting getan hat. Jetzt, schrie Elias, Groll, schlägen sie dieses Kabel und den Port C7 an. Schnell, das ist die letzte Chance. Groll, dessen Horn zitterten, aber dessen Blick fest war, drückt das dick, Kolti Kabel in den davor, war gesehenen Port .click.plsdz ich durchgehen ließes, aber städtisches summen den Raum, die roten Fehlermeldungen auf den kleinen Monitoren erloschen, und wurden durch und langsam, beruhigend grünseile Sets, System Booting, Daten wiederhergestellt. Elias Gruber lehnt sich zurück, die Taschenlampe fiel ihm aus der Hand, war erschöpft, aber sein Gesicht trug den Ausdruck des Sieges. Werner Groll ließ das Kabel fallen, das Lift der Server-Statues ansiegen, taucht den Raum in ihn falls, hoffnungsvolles Grun. Die Digital-Katastrophe war abgewendet, die Daten waren gerettet,
Groll, der Duant War, Siege mit einem Handschlag zu bedanken. Nicht auf dem Boden neben dem Hausmeister. A war nix mehr der CEO von Innovatech, sondern nur Riemann, der von einem anderen Mann gerettet worden war. Dr. Gruber. Begann Groll, sein Stimmbrach. Ich habe sie beleidigt. Ich habe sie gedemütigt. Ich habe ihnen das nutzlos verboten. Was sie tun konnten. Ich war blind und arrogant. Sie haben meine Gesamtfirma gerettet. Womit kann ich das jemals wiedergeben? Elias blickte ihn an. Die Müdigkeit in seinen Augen war verschwunden, ersetzt durch ein Tiefweisheit. Elias Gruber, nun wieder in seiner Rolle als stiller Beobachter, richtet sich langsam auf. Nahm seinen blauen Overall vom Stuhl und zog ihn wieder an. Die teuren Anzug und glänzenden Oberflächen der Chefetage schienen plötzlich bei deutungslosem Angesicht der tiefen Arbeit, die Gerard geleistet hat, Werner Groll stand auf und sah den Mann an, der ihm Gerard die Existenz gerettet hat. Die Frage, womit kann ich das jemals wiedergeben? Immer noch in der Luft. Elias schüttelt den Kopf. Herr Groll, sie müssen gar nichts wiedergeben. Ich habe meine Pflicht getan. Mein Wissen war higher. Mein Schmerz über das damalige Scheitern war higher. Und die Rettung war auch higher. Aber der Respekt, fragt Groll. Ich habe ihnen den Respekt verweigert, der ihnen gebot. Als Dr. Gruber, als Retter, der Titel ist wichtig, Herr Groll, antwortet Elias. Rende sein Werkzeug zurück in den roten Koffer packt, nun mit der Gelassenheit eines Manns, der sein Dimmen besänftigt hat, war Word nix durch den Jobtitel verliehen, sondern durch die Nützlichkeit und das Wissen, das man in sich trägt. Ich wusste, wo ich bin. Auch wenn SIES nichts wussten, das sollten genügen. Elias blickt Groll mit einem sanften, aber eindringlichen Blick an. Ich werde meinen Posten als Hausmeister nicht aufgeben. Ich mag die Stil der Oberflächen, aber ich möchte, dass SI generellen alle Mitarbeiter so behandeln, als kein SI morgen ihr Firma retten, denn man weiß nie, welches Genie sich hinter der Maske der einfachen Arbeit verbirgt. Groll nickt langsam, tief beschämt, aber erleichtert. Hat ein Lektion gelernt, die mehr wert war als alle Benommen der Welt, man weiß nie, was sich hinter der Maske verbirgt. Der Schein trügt, aber Respekt im Wort sind niemals verhandelbar. Der Wort eines Menschen liegt nicht in der His seines Gehalts oder der Grade seines Boros, sondern in der Tief seines Charakters und dem unentdeckten Wissen, das besitzt. Die große Gefahr für jedes Imperium ist nicht der externe Feind, sondern die interne Arroganz, die es ablent, von dem zu lernen. Der Unten STEHD.WEN in Yuka die Geschichte hat, vergisst nicht zu liken, zu abonnieren und in die Kommentare zu schreiben, was denkt. Habt ihr schon einmal jemanden Unterschieds, der sich als Rettering pappt?